Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Watu ndio mwei singano lipite kuziko lile kakale komano chimene mafuna tikangalike ndi tenge nawo gawo pankhani yokonza ngati pali zokuta zimene zikuchitika titengepo gawo pokoza zinthuzo kutibe kuti malawi wathu ndiye mwezi kwathu lomwe lino titengepo gawo malo moti tithawe kapena muna tiyambe kumango zuzula tinaona kuli bwino titengepo gawo pankhani ya kusintha ngati patapezeka mwayi kuti tisinthe ndifuna titengepo gawo pankhani ya kampeni kapena tinapangana tinayima napo chisankhochi komano timafuna kuti tingelenso mwayi podium yomweyi kuti talangiza Malawi kuti Malawi wathu ndi modzi yemweyi tisunge mtendere tisunge bata pano ndithayo dino tikuzoya ndi ovuta pali anthu ena amene mwina alibe ndi chikhulupiriro choti awina kapena bezikhala modani komano maona ngati kuti chichikulu choti tisogoze mtendere chifukwa tonse ife nda Malawi mavuto amene akutipeza ife ndofanana ka munthu ena ali kuchitipa kaona ali kusanje ka kunkotakota ka kunjinji tonsefe mavuto athu ndofanana ndipo ngati zitakhala zitenda mufanana ndiye mtendere kapena kuti peace ndi chinthu chimene chimakhala chofunika kwambiri kuti chitukuko chiyambike popanda mtendere tikozokhala ndi migodi ili ndi ndalama zambirimbiri koma tikati kuona mayiko ena anthu akukhalira kuthamangisana kuthawa chifukwa chokuti akozokhala ndalama linazo chuma ali nacho komano mtendere kulibe ndiye muona kuti feyo titenge kuti mtendere ndi chiyambi chitukuko china chilichonse ndiye upanga gadi tiusamale mtendere umene linawo mwazina tipitilize mbeti nayambira muja tisapange ziwawa komanso pamene malizasa akutuluka ndimaona kuti chofunika kwambiri chokuti feyo tikhale chero kumvesera ngati pali zina zoti tithe kupanga complain kumeki kapena koyenera tipange complain mwisada ndondomeko zomwe zake zakhazikitsidwa ngati ameki tilembe makalata katipita pa email titumize ma email athu cholinga chokuti zinthu zimene mavuto amene nawo kapena ma observations amene nawo ma complaints amene nawo apangidwe address bwinobwino popanda vuto lilonse tisapange resort to violence tisapange resort kumuno kukangana kutani zimene zibwezesera mbuyo malo moti tipite chisogolo chinanso mafuna ndipemphe kuti tikudziwa zikulu la trend ndi malamulo amene akhazikitsa malamulo ena malamulo amene ndikuti no ameki ndamene amabweresa final figure kapena final verdict yokuti no wawina ndi wakuti nde ineso potengapo mwayi kuti tatengapo gawo pa ntchito imene kapena pa mpikisano imenewo mafuna ndalangiza Malawi ndi onse amene ativotera ndi onse amene avoteredwa kapena zipani zonse zimene zatenga gawo ma players onse kuti lemekeze meki kuti meki ndimene tinakhazikitsa ngati dziko ma constitution yathu ikupanga recognize meki kuti ndimene ngayankhule chimene tingangopempha njira meki asapange act under pressure ili ndi pempho limene lingapemphe pasakhale pressure ile soti no meki ipange yield iwo akudziwa ntchito yawo already aonesa kale kufika lero kuti ndi anthu kuti ntchito yawo kuidziwa so far bapanga handle my issues in a very cool manner ndi tapase trust tapase so mphamvu ndi soti tapase mpata kuti iwo atiuze zimene zingakhale zokuti zosadira zimene ife tingavomereze ndi ngati zafika kwa amene ali ndi chikhulupiriro choti awina nkupeza kuti munasana wine pempho langa ndi lokuti tiye ndivomerezeni pali moyo after 16 September tinavota komanso moyo kupitilira kuti imene tapanga chonchi ndi kuti moyo usiyayi ndiye tipange zokuti we can move forward kuti malizansi amene angafikire tawina tisangalale mwa responsible kapena mwa udindo mopanda kupanga infringe kapena kwa tokosa nzathu amene mwina aluza kapena ngati taluza tivomereze bwinobwino honorable tisapite so kuti mwina tikhale tipange react in a very negative manner then tipange kuti ziko lindi lathu apapano tikuyende ndi chisogolo tione zina zimene tingapange ndizotani china chimene ndimafuna ndikambe ndi chokuti ineyo ndi munthu modzi amene ndakhala ndikufunisisa kuti ndithe kusintha nawo dziko lino ndakhala ndikukamba pa manifesto anga ndakhala ndipanga raise my issues chimene ndikuchiona ndi chokuti apart Wavomeleza Kuluza amene angawine ife tili ready kugwira nawo ntchito tilere kugwira nawo ntchito potenga kuti manifesto yathu imene takhala tikukamba zinthu zoti timaona kuti zitithandiza dziko lino ali ndi ufulu oitenga ali ndi ufulu opanga incorporate manifesto mwawo ifeso tiliyokonzeka kuwapanga support imene timakambazo timakamba tikudziwa kuti zinazo experience zinazo chikhulupiriro zinazo ndi expertise ndiye tili ready kuti amene boma liso limene lingawine lingakhale kuti ndimene kulamulira tigwire nawo ntchito atitenga kuti ifeso nda Malawi tithagwira nawo ntchito komanso tikuzopanga provide advice kapena expertise imene iwo angathe kuifuna
takamba zile mwazo zimeta khala tukamba nkhani ya njala tikudziwa kuti panono masankho apita anthu nakhala kukangalika kufunafuna fertilizer ife timanena kuti ife tili ndi ansala kuti no tili ndi fertilizer amene anapangidwa approve ndi boma komanso ndi oti 10 times cheaper fertilizer amene takhala tikumuchulachula amene ali pa table pa tiliore okonzeka pano kuti no boma limene lingabwerero tigwire ntchito limodzi chifukwa chokuti kwa ife sikuti ndi business yokha komano kuti ndikuti fertilizer afikire anthu ambiri kapena malawi ambiri kuti ayapindule ndi any discussion zokhuzana ndi ma fertilizer ati ife tili ndi okonzeka kuti tikhozokhala pasi ndikambirana paliso china chimene takhala tikulimbikitsa nkhani ya mabanki opanda chiwongolazanja kapena kuti kuongoza ngongole zopanda chiwongolazanja izizi tidakanenabe zidakalibe pamtima pathu koma siku lina kuti ndi kuti ife taluza ndeno tizitsekere mbakabati kapati katsekere kuchipinda kuti ena asazitenga ayi tikuzikaso pambalambanda kuti no boma limene lingawine tilirede kugwira nawo ntchito ngati pale zoti akufuna kuti ife athandize tipange pereke expertise ife nda Malawi amene situli ndi chinthu chokuti no kupinda umene ngapindule pa manifesto athu apindula Malawi nde tikuzipereka ndi kunena poyera kuti sitikubisa china chilichonse tilirede kugwira ntchito kupanga offer expertise kapena advice palipo sipende mangafunikire kuti boma limene lingabwerero lithe bwinobwino kapena lingapitirizero lingakhale kulamulira lithe kupeza njira ina yothetsera mavuto amene tikumana nawo kumalawi kuno takhalanso tikulimbikitsa nkhani ya kugwirizano tolerance coexistence pakati pa anthu azipembedzo zosiyanasiyana kulinda asilamu akhristu tikhati kulimbikitsa iyi ndi mbali imodzi ya manifesto yathu kuti no malo amene anthu akukhalira bwinobwino despite ma differences awo kana achipembedzo kandi ma differences ena zimathandiza kuti chinthu chinyamuke bwino popanda vuto ndi ifenso ngati campaign team yanga titagwirizana kuti no tili ready to offer advice to offer expertise komanso support kuboma limene lingathe kuti sogolera kuchokera pa zisankho zimene tapangazi tili ready kuthandiza zimenezi komanso tikufuna tingowunikira kuti ifepo limbikitsa ulimi tikukhulupirira kuti Malawi ikhozokhala food basket imene ngathandize kuti tizitopeza even forex ngati tigulitsa katundu wathu kunja kwa dziko lino komanso polimbikitsa ma business opanda chiwongolazanja tikhoza kupititsa ma business athu pasogolo amene angathandize kuti nkhani ya forex kuti no chifukwa business ikuyenda tikhozokhala kuti muna ndi mavuto akhoza kucheperapo izo sezi tikuzika ndithu pambalambanda kuti boma limene tingakhale nalo likupitirira tizakhale kugwira nawo ntchito popanda kuvuta lina lilonse apa chimene tikungopempha ndicho kuti masankhowa kapena kuti chimene tikupempheranso ndicho kuti masankhowa athe bwinobwino owina aoneke bwinobwino pasapezeke chaos kapena kuti ziwawa zina zilizonse kuti ife ngati Malawi tipange bare za ma elections tiyambe ndokamba zachitukuko limodzi ngati anthu amene tikukhalanso dziko limodzi limene kumani mavuto ofanana ndiye utenga waukulu umene nawo ndi umenewo chachikulu timafuna tinene kuti pali moyo after pa 16 September titavota muja moyo kupitilira sikuti ndi kuti unayima ndiye tipange nosipanazo kuti moyo udani upitilire pali ndili ntapanga press briefing yoyamba ku Grace Bandayo Blandaye atulankhana ndifunsa kuti mukazaluza muzatani then mafunanso ndiliyankhe funso limene kuti fondaluza sopano ndizigulitsa fertilizer ndiye kwa amene akufuna kuti amveza mbiri za fertilizer kuchoka pano wapita uko ndiye ndichile imene ndazigwira yoti nonse pano titha bwinobwino kumayenda limodzi so answer ndimene ndapereka apaso ndipereka chimodzimodzi komano kuti ntchito iyi ndiye tonse tipitilize ndithu kugwira ndiye ndikafika apo ndime kuti ngati pali mafunso mutha kufunsa komanso kuti ngati pali ma areas of clarifications nditapanga so clarify zomwe kwambiri ndithu statement ndimene yomwe apereka ati chirungo kufotokozapo ndithu zaganizo lawo lovomereza kugonja ndiye pakadali pano tiliwe mu gawo la mafunso amene ndithu ali mafunso azibwera kutsogoloko kuzafunsa. Okay, dzina langa ndi Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Funso langa loyamba ndilonena kuti kubwera kwanu kudza kuvomereza kugonja kwabwera pamene abungwe la MEC dzulo ayamba kutulutsa malizatsi ndi makonsolo okha 4 amene alengeza kuvomereza kwanu kutengera malizatsi amene atulutsa MEC wa kapena zimene timazimva mbuyo 1. Number 2, kubwera kwanu nthawi imene madzayimira ngati independent candidate kutengera ndi mmene pa ground panalili munalidi ndi chikhulupiriro choti mukhoza kupeza vote kuti mukhoza kukhala president wa dziko kutengera kuti
mwabwera kumene kapena kumanena kuti mangofuna kungodziesa komanso ikhale ngati bargaining power itakhala kunena kuti mwina masankhowa sanayende mmene zimayendera kuti mwina wina sanakwanitsa kupangika 50+1. Funso la number 3, tiyelekeza kunena kuti mwina masankhowa palibe outright winner, pali mwina sanakwanitse kuti wina kupeza 50+1, dzapezeka kuti mwina amakandidate ndi awiri kutengera ndi malamulo azisankho amakhalira, mudza panga indozi mbali nayi kapena mudzakhala mmene mukunena kuti mudzipitirira nzanu maprogramu anu kutengera kuti kudzakhala ndi kuti anthu khala mwina anthu awiri wopikisana, muli ndi tiyembekeza kuti mudzapanga indozi wina. Zikomo kwambiri. Olemekezeka, zina langa ndi Damiano Kalajira kuchokera kudowa FM. Pambali poti mwayankha kunena kuti mmene zateremo mukhale mukupitiriza ntchito ya malonda anu kugulitsa fertilizer, koma ndimafuna kudziwa kuti pa nkhani ya ndale tsogolo lanu ndi lotani kapena kuti mapulani anu ndi otani. Kwa funso la number 2, ndimafuna kudziwa kuti inu ngati mmodzi amene matenga nawo mbali ndinokhutitsidwa ndi mmene bungwe la MEC lakhala likuyendesera zinthu zake kuchokera pa tsiku limene anatsegula nkhani ya kampeni kufika pano. Zikomo kwambiri. Zikomo, dzina langa ndine Chisomo Mpaso kuchokera ku Love Community Radio kusalima. Ndimafuna ndifunse azipani zina amadandaula kuti mwina ndondomeko imene zikuyendera zinthu anali ndi madando ambiri amene amakapereka ku bungwe la MEC, ngati inuyo mwakumanako ndi madando ena aliwonse amene munaona kuti anakukhudzani komanso ndi asirias amene munakapereka ku MEC ngati zipani zina. Zikomo. Dzina langa ndine J Michael kuchokera ku GBS TV. Mwakambapo za ukadaulo umene muli nawo pa nkhani ya business komanso ulimi umene mwanena kuti ndinokonzeka kudzathandiza boma limene likubwerali. Mwina kufuna kudziwa kuti ndi njira ziti zimene mwayika kuti muthe kulipanga attract boma limene likubwerali kuti mudzathe kugwira nawo ntchito komanso kuwathandizira mu njira ngati zimenezo. Zikomo. Hans Mumba TVN Radio. Mafuna nditafunsa nkhani yokhudza tikuona ngati ena aona kuti muna chisankhochi sichinaende bwino. Mafigures akuti panali manipulation ama figures madera ena iniyo munena kuti basi you have thrown in the towel kapena kuti basi mwazisiya you have caused the defeat. Mafuna ndadziona kuti simunachite phuma ngutheka kuti mwina ngati panga konzedwe mina kufuna kuzaenawo ngathoza pambana chisankho. Yeah. Ndamene wa chirungo mwina mutango yankhapo komanso mukatsiriza mutsekera. Zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi Lloyd Bwana Maravi Post. Ananifunsa nkhani ya ma councils kuti ma council amene alengezedwa ndi 4 oka amene ali ma official results. Enawo ndi ma official until now until MEC akuti ayambenso kubweresa ena ndiye ndapanga chigenezo kuzera mafollower kapena kumbuyo. Neli ndi ma monitors anga ndi ma monitors ku Tale Center ku PICC amene ma representative anga amene akupanga follow what is happening komanso ndi ma monitors amene akhala kundipanga feed apart from zimene zikhazituka ma radio or ma media stations kumalinda anthu anga amene amandipanga so feed kuchokera ma district Tale Centers ndi konsemereko. Ndiye zimene ndaona kuti ine singati kulamula dziko lino pakali pano pozera ku mavoti. Ndiye poti zizi olamula ndi mavoti ndino ndichifuna ndikuvomera kuti nkhani ya mavoti ine ndi kuti ndivomere kuti sizingatheke chifukwa cha data ndi information imene ndakandikulandira from the grassroots. Yeah. Ndiye nabwera kuti confidence ndaitenga kuti kapena ndimangofuna kuti nandi confidence because wina kapena ndimangofuna kuuza ngati bargaining chip kuti ndithe kupanga.
ine mene mapanga kuti ndiwina, right? Komano I know panopa most inzosavuta kuvomereza kuti sinawine chifukwa kuti palese ma challenges amene nakumana nawo amene ndikuona kuti going forward I need to work on them. Ndinayamba ngati independent and obviously makumana ndi ma competitors amene ndi ndalama zambiri who could afford the heavy campaign, and this it has been so evident kuti mala amene napita ko physically ndapeza mavoto ochulukirapo, right? Meaning kuti ndikaunda physically throughout the country ndio ndingatopeza mavoto ochulukirapo to the extent that mazipasa confidence kuti ndinandi nkhani yoti no aganizire win. Komano kuti nkhani za mavoti ndio kuti akuvotere myself some trust or confidence for parties zimene kulankhula ndi zimene iweso wakafikira. So I did not do well. My weakness was on physical, outreach. Zinachitika most of the best for I didn't have that much money as many like DPP or MCP. These are big people in terms of Magobili. So moving forward, so I'm about to form my number nditu mudino zikalakazo kudino dramas is not the determining factor, and they would indikanata kupitiza winner with the confidence that I had. Commander Banga discover I've learned, this is the lessons learned, kudino zindu zizofuna ndalama at least to do endele, right? We should reach out to all the corners, and that's not easy. So I've got that lesson, the punzira. So moving forward, that's one area that I can actually start working on. So see within the bargaining power komano nkandi yokuti mena kambira mukuwina pali kuwina kwa mavoti, right? Kudu create president nebali kuwina kuti zimene ufuna ziteke. So ine ndikuona kuti panopo atakhala kuti amene wine the able alindi kutekera kuti tikozogwira ntchito limodzi menda pangira offer ndikuti ndizawinabe chifukwa zimene ndinayika manifesto mangamo zikateka, it doesn't matter kuti ndapanga ndine aliso pangayo. After all zimene mapanga zinapanga kuti apindula Malawi. So maisazo ngati kuchosa interest ku malona ku banki kuthandiza kuti business apite pasogolo ndiye amene angawine abwereti kambirani kapena zipangike ndiye kuti nenza kanta wine for kuti Malawi ambira zakhala kuti business yawo akutani akuyenda bwino. So kwa ine kumene kundikuwinaso, right? Ngati chidakhazo kuti zithandiza kuti fertilizer amene ndimafuna kuti Malawi afike ndikakhala ndi president akwafikira Malawi ambiri pozera pamgwirizano amene ngakhale ndi amene atalamulire ineyo sonza kanta wina chifukwa zinthu zakhala za Africa ndani Malawi ine chimene ndimafuna ndi kuti Malawi adani apindule. So izizi ndi zimene ndimafuna ndenga lichidachitika pomanda ineyo kupeza mavoti ambiri ndiye kuti nazipanga kuti ndawina whether ine ndili nkatimo kapena kulibeko, because ine makhulupiriro kuti zimene mapangazi mapanga chingota Malawi tichoke pendeli pano tipite stage china. So that's how ine ndikupanga define kuwina. Koma otherwise pa mavoti ndizindikuvomerazi kuti pamavoti there's no way I can take the leading role chifukwa kuti mavoti osinda pezi okwanira. Ndiye pala issue ine possible alliance in an event of rerun kuti tapanga rerun kuti ndeno akulu amene mazibani zikulu zimene zikulimbana zitakhala kuti zafika kuti apanga rerun ndeno ineyo ndizampanga endosi ndani ineyo nkhani anga simasina ndimana kuti amene angatenge zinthu zanga azimuzipanga amene nizampanga endosi amene angalole kuti Malawi azipeza ngongole zopanda chiongola zanja asamaso Mtendere mabusiness aziyenda bwino amene nizampanga endosi amene angalole kuti Malawi akhale ndi fertilizer utsika mtengo, right? Kandi wangayi kandi wina amene angapezeke pansika komona athandiza Malawi azikhala ndi chokudya chokwanira azithaso kulima zambiri zoti azitamagulitsa kunja kapena moyo usinthe amene nizampanga endosi amene angathandizenso kuti Malawi tizikhalirana bwino pakati pathu Asilamu, Akhristu kandi ena azimezo zina anthu osiyana zitha kulolerana bwino amene angatenge step yoti imene zingathandize nizampangaso endosi. So ine sindipanga endosi chifukwa chokuti kapena ndili ndi ma strings kuti ona ndinatengera ndalama ineyo izizi namba ndekha ndikupanga ndekha, and this ndili ndi freedom ndili ndi independence yokuti I'll go nditakupita kwa munthu amene ndikuona kuti tigwirizana. So I'm not under any duress, any pressure kuti ndipange zinthu koma ndifuna kuti amene angathe kupanga zinthu zimene zizi ndiye kuti that will be my defining criteria on who ndienda naye kapena amene singaenda naye. So on that one that's what I can say. Kudowa FM okay magamba mnandifusa kuti okay after this ndizingogulisa fertilizer yakhe kapena ndizipanga politics. So essentially everybody is a political being.
dimezi lizivomera ali samene even amene amavoda ndi is a politician komano in terms of frontline politics I mean yes in as long as politics helps people to get food I'll be part of that in as long as politics matithandiza anthu kuti their businesses should actually go should succeed I'll be doing politics in as long as coexistence actually takes precedence whatever amounts to that and there's a political element that is supposed to be invoked I'm going to be a politician mpaka 2030 pamene senza panga chiganizo chokuti ndi bange anyway this has been lessons learned singanene kuti ndasiya ndale ndinama komano kuti this helps me to fine tune mara amene ndaona kuti nali wiki mara amene ndalepera komano kuti so I need to respect anthu amene andikhulupirira kwandivotera right I can't put them on the cold they have got expectations over me and I have to live up to their expectations in as far as politics is concerned. So I'm going to remain a politician and I will continue talking politics in whatever platforms. Are you happy with Meg since campaign started in terms of the Minabanga? Okay, one thing that I've been happy with Meg so today is that but my issues are many nationally mozolandaula right kwa issues ambili wapanga address like whether automatically like issue your manual manual electronic Poyamba Meg was more on to electronic right smartmatic and all that but I think with engagements zinapezeka kuti sovano the manual practically is what is now taking precedence so zikuthandiza kuti anthu amene anali ma issues akumata kwawo nokuti ma issues that are being resolved right so like the headline stance kumayambira kuti we only do manual we mostly do smartmatic or largely tilting to smartmatic electronic transfers and all that but much for avomera could they can now allow manual of course a court case whatever that came so in the larger part of the complaints have been addressed right for they are more logistical masiru anabwera jani siwe nazipanda masiru those things are more logistical and can easily be addressed mobanda jani mobanda voodoo so I'm happy so to speak I'm happy with Meg so to speak coming this far then kusalima there's a question kuti madando what are madando amenera kumana nawo ife ineyo madando okay apart from is a manual manual electronic is kuti has been sorted out the only one that I've actually been getting from my monitor or my representative Ujen who National Talent Center BICC it has been kind of massive kuti some of the boxes are coming manual Ujen amakauti masiru alibe whatever but then we have launched a complaint. So I'm sure it will be addressed. So I'm looking at it with so far the posture or the response many imagine kwa chairman make it will mount out is more accommodative to complaints. So we are very hopeful that issues that are being raised can easily be addressed. So far that's what I can say. So anyway, in all I'm happy with the way Meg is performing and this fight after we discussed we have lost. There's nothing that can be done to overturn the results to the extent that we pay the winner. There's no way. So then you have to move forward. Okay. All right. Unless ngati pali ina amene mayanka they're not satisfied. Okay. Okay. There's another one. Sorry. Expertise GBS. Good Mugamba. Then TV. Okay. Expertise. In agriculture and business, what is it that is there for me? Couldn't that convince, right? Whoever comes into government, would I'm worth the salt. Okay, in a campaign, pro Shanganda can do I'm based on what I've been able to do so far. So, like on agriculture, I always parade my fertilizer, which is 10 times cheaper. It's 100% organic. It's something that actually works for all crops. And based on top it works, so it's like a game changer, and it's being accepted. It's a game changer in the fertilizing, in fertilizer world. So that it took me about 12 years to come up to that. So in I can't speak more than that. I can't speak more than that.
that should be able to address a concern. Imena kana ondide apange use our expertise if they are in doubt, because we have got a lot of people who have been selling it for 6 years now. So there are a lot of demo plots, experiences that can be shared. So I will be able to take them to the field if they want, right? So on agriculture, again agriculture, this is just one part. Fertilizer is one part, but we're talking about mechanization, we're talking about irrigation. There are so many other aspects that go into this. Come on, at least looking at the immediate problem, they're fertilized. So at least I've come in that way. So in the that will give a track record enough to prove to whoever is in the government that we can actually deliver. I mean, when are there, we can actually deliver. We can actually, expand the production. I'm doing it locally. We can expand the production is from fish, and fish we have. So we can easily, talk of is upscaling, the production. That would be a good proposal. In terms of business, the Kanuna Gudi, I believe there's no business that can work. Interest. Whether it's in the bank or the loan sharks, you end up working for them. So you hustle, but then when you take out the interest, then it becomes now a two-way thing where the lender and the client, they work together for the success of the business. So the bank will not approve a loan that doesn't have a viable business plan. So when I will not be so useless or responsible to actually just spend the money the way they want. So in this way, I've actually demonstrated, and just also to say that I've not been working individually. I've worked with the Reserve Bank of Malawi to come up with guidelines of how to come up with this type of system in Malawi. So I've used my expertise. I worked without even being as outside the government. I haven't been in the government circles, but I was able to offer my expertise already. So that I think should speak, volumes in terms of somebody who wants to adopt my proposal or my suggestions, to terms of implementation. So that's what I think I can actually showcase, and then we will be able to. So people get loans that are affordable, and they'll be able to do businesses that actually are viable. So that's what I think I can say, just in short. But good evening, okay, zida kaudi pamavure na mena machitika konzedwa. Is there any way that I expect that I win? No, I don't expect that I win. Not now. I mean, in terms of being a president, right? Because being a president means the votes. We're seeing the results coming out. That's what defines it. So I will not win, as a leader this time around. If there's need or there's a possibility of adopting my manifesto, which I'm putting it bare, I'm laying it bare for whoever wants to pick it to take, then I'll win, because the results, if the results show, then I'll be happy that I've also participated in the development of the country. So in that way I'll win. In terms of being president, I know now it's not here, it's not there. So that's what I'm accepting. Zodiac. Kanizwiti kanoyamba Wavomeleza kugonja mulokonzeka kugwira ntchito ndi amene adasankhidwe pa chisankho chimenechi kapena kuti boma limene lisankhidwera ngati munthu wa business, ndiye kuti mukudzipanga position kuti mupindulanso bwanji ngati munthu wa business. My fear is kwa anthu amene amakutsatirani, is this in the best interest of the people that follow you as well? I wanted you to elaborate there. Thank you. Okay, so if by best interest, in the best interest of the people that follow me, meaning I'm an Vodera, then it is, yes. It is, because they would not want something that most of the people that have voted for me, they've had a go at my fertilizer, right? They've had a go. Either they've been cooperatives, they know how the fertilizer works. Kabinaya, they are deliberate, groups or clubs that have been formed, and about fertilizer as a group, right? For them to have a go, because others may not have known it, previously. There's my only and they are happy, because we now had enough time. My fertilizer works within 7 days. So with 2 months, your campaign, it was enough for them to prove, right, or to accept that the fertilizer works very, very well.
So I have a lot of cases like Nkhoragoda, a lot of places that we have gone with that strategy, because I wouldn't talk about fertilizer, it's a solution. We are going to detest hunger, detest njala, when people do not have a taste of what I'm talking about. So most of the people that have voted, right, are those that had a go at the fertilizer. So if they don't want to see me dead, right, they know that life is still continuing, right? So the business part has been there all along. About it was now trying to extend the hand so that we can reach out to more, right? So as business, they had to survive, it had to go. Panopo, I'll still go on, but I'm sure if my business works and then it's able to reach out to more, that's what I want, and that's what all those who are following me would actually want. mafuso ato mina mungate kungotsekera chirungo kena kuti zapempha kuti atitsekereso ndi pemphero. Okay, jabwino. Ndiye mwina pomalizapo, there's another question that came. Why should, the issue, I don't know the issue position, why should the government use this fertilizer? This fertilizer is fish-based, 100% organic, and is climate smart. By climate smart, it means that you 10 moisture. So you don't have to water your crop so much. And in an event of drought, 2-3 weeks drought, it can survive, your crop can survive. So it's an environmentally friendly, fertilizer. And then that's one of the reasons why the government should actually consider using this as something that will help. It enriches soil fertility. So 3-4 years of use, you don't have to use fertilizer, right? Because it actually feeds the microbes under the soil, and they matter which has actually been depleted with the chemical fertilizers. So these are some of the advantages that the fertilizer has. As a concluding, remark, what I want to say is, I just want to underscore the fact that if there's one thing that is pricey that we have is Mtendere, peace. So we don't want to squander that, right? We may have problems, these problems, that problem. The fact that we're able to go around and then see how we can, scamper or look for our livelihood is because it's peace. So what we need is to actually escalate that and then move on, rather than digressing or retrogressing. We are now by the name of election, in the name of election or not being happy the election results, by causing chaos. So my appeal and my urge is we do submitting up gao by pixel menu to present team to vomele kudiza jidiga amedaluza kumaso tivomene bwino na break amene awina ndi asangale ndi tuma Mtendere osakhala mukhanga timawokera na chinthu zikhazi kuti accepting kuti na asamena luzawo, they have got the best interest of Malawi or Malawians at heart, and therefore we are all together and we all be tikhabili mlaimo muno, and we don't want to waste our beautiful country for in the name of elections. This is my own appeal, and in Malawi I'm happy that we have reached this far peacefully, and my prayers we should continue the way we have started. Tipemphere. Atate muzina la Yesu Kristu tikuyamikani chifukwa cha chikondi chanu pa nthawi ino pamene mmodzi wa omwe amayimira pa udindo wa mtsogoleri pa chisankho chachitikachi wavomeleza kulephera kwake. Atate wapemphanso onse amene akuyendesa ntchito zimenezi kuti zonse apitirize mmene akupangiramo, komanso magulu onse okhuzidwa asunge bata ndi Mtendere pakana zosatira zonse zitalengezedwa. Mulungu mutitsogolere ngati dziko la Malawi kuti bata lomwe lakhala likuchitika nthawi ya kampeni komanso nthawi yovuta likapitirire pamenenso zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino zitalengezedwe. Tapempha zonsezi muzina ndi mwazi wa Yesu Kristu. Amen. Kukongolanso ndithu msonkhano wa atolankhani umene anakonza ndithu ndi mmodzi momwe amapikisana nawo pa mpando wa president pa chisankho chimene chachitika mdziko lino, iwo andati James Chilungo wa independent. Ndiye kuti atsogoleri amene amayima ngati independent apakwana atatu tsopano. Tidamva ndithu za Phunziro Mvula nawonso adayimika manja, komanso tamva ndithu za Smart Swira nawonso ayimika manja. Lero kumva za Achilungo ndiye kuti akwana atsogoleri atatu. Ndimthokoze mzanga Dave Majawa amene anali pamakina, komanso tinali ndi Yobo.
kumwenda amene ndithu amajambula kuti zonse zioneke bwino lomwe. Ine ndi Franklin Mtambalika, bwanji tikubwezereni ku nyumba yathu ya mphepo kuti tipitirize kupalitsirani. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.